ইউরোপে কিভাবে স্পন্সর্ড হোয়াইট কলার জব নিয়ে আসবেন এই সিরিজে আজকে কথা বলবো বিনীতের সাথে। বিনীত বর্তমানে একটা সুইস ব্যাংক UBS-এ কর্মরত আছে সুইস ওয়েলথ ম্যানেজার হিসেবে লন্ডনে। সে মূলত ইন্ডিয়া থেকে পোল্যান্ডে ভিসা নিয়ে আসছিল এবং ভিসাটা ছিল একটা স্কিল্ড ভিসা হিসাবে, এবং যারা স্কিল ভিসা নিয়ে ইউরোপে আসে তারা নর্মালি EU ব্লু কার্ডটা পায় এবং এটার খুব ভালো বেনিফিট ইদানিং ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে দিচ্ছে। এবং পোল্যান্ডে রিসেন্টলি যে ল চেঞ্জ করলো সেখানেও যে ব্লু কার্ড হোল্ডার তাদেরকে এক্সট্রা কিছু বেনিফিট দেওয়া হয়েছে। তো আপনি কিভাবে একটা স্পন্সর জব নিয়ে ইউরোপে আসবেন, আমি মূলত IT এবং ফাইন্যান্স সেক্টরের কথা বলছি। তো সেই ক্ষেত্রে আমি কয়েকটা যে নর্মাল প্রশ্ন আমাদের মনে আসে এগুলো নিয়ে এই সিরিজটা সাজানোর চেষ্টা করেছি। বিনীত একজন ইন্ডিয়ান সিটিজেন। নর্মালি IT এবং ফাইন্যান্সে পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গাতে আসলে ইন্ডিয়ানরা দখল করে রেখেছে। অবশ্যই বাঙালিরা ভালো করছে, বাট যেহেতু ইন্ডিয়ানরা আগানো সেক্ষেত্রে আমার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড বিনীতের সাথে আমরা আমার ফার্স্ট সিরিজটা শুরু করলাম। তো প্রথম সবচেয়ে ফার্স্ট যেটা আসে জবের ক্ষেত্রে যে সিভি, আপনার সিভিটার উপরে আসলে অনেক ক্ষেত্রে জবটা ডিপেন্ড করে যে আপনি কি জবটা পাবেন কিনা। তো সেই ক্ষেত্রে সিভি কিভাবে বানাবেন এটা নিয়ে আমরা জানি, বাট আসলে বিনীত থেকে আমরা কিছু জিনিস শুনবো, কারণ বিনীত কিন্তু ইন্ডিয়াতে জব করতো এবং ইন্ডিয়া থেকে সে ডাইরেক্টলি পোল্যান্ডে একটা স্পন্সর ভিসা নিয়ে আসে এবং কোম্পানি তার ভিসাটা অ্যারেঞ্জ করে দেয় এবং দেন সে ইউরোপে একটা EU ব্লু কার্ড হোল্ডার ছিল, সে বর্তমানে UK তে কর্মরত অবস্থায় আছে। তো আমরা এখন বিনীতের সাথে কথা বলবো, যেহেতু আমি পোল্যান্ডে আছি এবং বিনীত লন্ডনে আছে বর্তমানে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ভিডিও কলে কানেক্টেড আছি এবং বিনীতের থেকে শুনবো যে আসলে একটা সিভি কিভাবে আপনাকে মেক করা উচিত এবং সিভির ক্ষেত্রে কি কি বিষয়গুলো আপনাকে খেয়াল রাখা উচিত। Hello Vineeth, how are you? And we are very happy to be with you here, and thank you so much for being with us today. So I already introduced you to the audience, but and we are very interested to know, as we have talked before, that we are interested to know that how you got the job and how you came to Europe and what was your background and how much salary you get right now and what are the things you followed to get the job. So maybe you can share in the very beginning series that about your background, and also I want to know from you that what do you think what should be the minimum things people should know and a job candidate should know when making their CV. Yeah, sure. I'm Vineeth. I am originally from India, Mumbai. And in India, I did my bachelor's in financial markets, and then I did my master's in financial technology. For quite some time, I actually was working in India. So I started my career with a company which is actually a stock exchange in India, one of the second largest, in fact, stock exchanges. So I started working as a risk analyst, and to everyone who's out there who doesn't know what risk analysis is basically a team which looks at the risks of the company. It could be financial risk or non-financial risk. These are roles that don't usually a lot of people know when they're just outside, just graduating from their universities. But it's a very challenging, very interesting role. I can add that. And then I did that for about 2 years, I think, 2.5 years. Then I moved to another company. This was a Swiss commodities trader. I worked there for a short time, and then I moved to Poland for my new job, and this was with credit, not in UBS. So I was with a different company before in Poland. So I moved from India to Poland with a company called Credit Suisse, and this was back in so I can give you a bit of background on that. So I moved from India to Poland with Credit Suisse, so I was sponsored a visa. But the thing is, back in 2022, I think the war had just broken out with Ukraine and Russia, and I think there was a lot of turmoil going around in that region. But I was fortunate enough to actually get a visa, and I moved in and started working with Credit Suisse in July of 2022. But having said that, the company was not doing great at that time. I think I took the job because I just wanted to experience that abroad life. So I think I just wanted to experience that and gain that sort of exposure in abroad, working for a big bank like Credit Suisse. But I was not aware of the situation they were in and how bad of a situation they were in. So I did, like I said, my bachelor's in financial markets. So financial markets is basically anything related to finance and how these things are done.
So I studied something which relates to stock exchanges, stock market.